Want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories waar we lewe in die duine hoog gebou uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land, ons taal. Jingle all the way. O nee, dis die Kersfeeslied. Dis Expo. Dis 'n Expo, Toersme Ekspo. Jippie, kan jy hierdie jaar saam met die Vintage City Market by die Vintage Country Club, ons sê sommer Country Club, hier daai buiteklap oortbedryf. Ek skep atmosfeer. Jy skep, okay, atmosfeer. En soos jy kan sien, jy hoef nie te sukkel met kaartjies of niks nie. Jy kry jou kaartjie by e-ticket.my.na en jy kom have a ball. Hier's kostalletjies, hier's drinkgoed, hier's En as jy vroeg hier is, dan sien julle ons op die drom. Ons gee handtekeninge $10 per skoot. En T-shirts. Ja, okay, fantasties. Nou ja, Let's go. En Welcome to What's Cooking, where culinary passion meets expert insights. Somebody must really want to cook and want to cook good food. Immerse yourself in the bustling world of professional kitchens as top chefs create mouthwatering dishes. Join us for in-depth interviews as our host explores the experiences and expertise of our guest chefs. Don't miss out. Tune in to What's Cooking on NTV every Friday at 2100 hours and let the culinary adventure begin. Hier, ek sit in kuier met 'n lekker koppie tee by Norella Amunye, wat die mooiste vintage en ou dekor hier agter ons het. Norella, vertel vir my, hoe het jou besigheid? Wat is jou besigheid se naam en hoe het jy met dit begin? Okay, my business name is Modern Vintage and Antiques Interiors, Decor Interiors. I started in 2019. And the reason why I started, I never knew I had a passion for it. And then I realized... For old stuff. For old stuff, yes. Yeah. But then it hit me the one day and I realized it was my dad's passion. Oh. And it's something that just clicked, and it was like, wow, my dad loved doing this. And I remember he had this cupboard, like a display cupboard with antique little cups, but it was a lot German because my father was German mixed. And then I realized, but that's where the love comes from, and I'm gonna continue with this. This is why I started. I think it was my dad, because my dad passed away about 1990. Yeah, and he's been always and he's always been part of my lifestyle. Yeah. So very, absolutely. Waar sniffel jy hierdie goed uit, Norella? Joe, wie, jy wil nie al jou geheime ek wil nog nie aan my geheime maar gaan jy na markte, want Namibië moet jy redelik soek, nee? Ja, jy moet regtig redelik soek, en Namibië se kliënte of verkopers is bietjie stram. Ja, hulle wil nie laat gaan nie. Nee, en die prysetjies bietjie hoog. Ek koop dit van die Kaap af en van Johannesburg af, en ek kry dit regtig vir 'n redelike prys, en ek wil dit nie vir 'n onmoontlike prys kan verkoop nie. So ek wil dit
ook share. Ek wil dit op ja, bekostigbaar maak, maar ook share en ek wil dit modernize. Ek wil nie hê dit in 'n kas daar agter gaan staan en Jy moet dit dust. gebruik. Jy It moet shouldn't gather dust. It should be used. Whether you are drinking whiskey in it with ice, like whether you we are have- not doing. Yes, whether you're having coffee with your favorite milk, whether it's condensed milk, whether you're having tea, whether you're having amarula with ice. It should be a celebration. Absolutely, event. Yeah, absolutely, and I think that's a reason. And I think I took a friend of mine on this journey, Amy. She's not here today, and she's got also similar love for decor. So I took her on this journey. She's not here today, like I said. Sorry, I'm repeating myself. But we love this spot. Mens kan dit sien. Hierdie goed is baie spesiaal Absoluut, vir jou. Kan jy ja. 'n bietjie vir my vertel van hierdie koppie? Okay, hierdie koppie, sy prys is 'n bietjie hoog. Ek het hom van Johannesburg af gekoop. Hy's 850. It's a Berlin porcelain teacup and saucer from 1898. What? Absolutely. 1898. Yes. Now, it's pricey because of the time. Of course, yeah. I mean, But this it's thing still is not like- that expensive. Yes. Something that's so old. Yes, it's more than 100 years old. So verkieslik moet jy nie uit hom whisky drink nie, want jy Nee. moet hom nie breek. Ja. Ja, jy moet so 'n bietjie versigtig wees as op sommige van hierdie goedjies kom. Maar Het jou goed stories? Is daar as jy van die goed koop dat iemand dalk vir jou bel en sê Norella, ek het nou hierdie van my ouma. weet jy, ek is so vrede maak by Maroo Mall gewees en ek het mense gehad wat dan kom hulle, dan gaan hulle van die stalletjie, dan kom hulle weer terug, gaan hulle na die stalletjie. Maar dan kom die mense en sê hulle, "Oh, ek het hierdie gehad." Hier sit dit daar, dit was daar agter in my ouma se kas. Onthou, nee. Ja, Trigger daai oh, onthou. memories. Ja. Absolutely. It really puts memories into people's, ideas and thoughts and just, I mean, if you buy it, you also Takes them take... back to a specific time. Exactly. And I always tell my clients, when you buy this piece from me, I'm passionate about it, so you are taking part of my heart with you. Wow. Yes, Oh, that's very that's special. my... Norella, voel jy om af te sluit dat dit vintage goed en ou goed en antieke goed raak al hoe meer gewild en dat mense meer terugkeer na Weet jy, ek voel dit raak gewild en ek ouma voel se kombuis en ek was. voel dit ook meer waarde. Ja. Jy kry dit nie weer nie. Ja. So as jy so ietsie kan hê in jou huis is regtig iets unieks. En dit kom saam met 'n storie en Ja, hierdie presies. storie. Ag, dit is so lekker saam met jou tee gedrink. Nee, baie dankie. Norella. Kom kuier asseblief by Norella. Hier's ongelooflike mooi onthous. En ek sal julle verwelkom. Die expo is vuur warm hierdie jaar, maar die weer is wonderlik, dis koel, hier's gras, hier's bome. Dit is 'n absolute blaas. Maar so van warm gepraat, ons staan hierso by Tonya Karume en hulle besigheid se naam is Zuri. Tonya, hier is sousies vir Afrika. Vertel vir my 'n bietjie wat se sous julle alles maak. Okay, so we make chili sauce, and everything is organic. My mom's the one that actually Yeah? produces What's her it. name? Her name is Nyota. Okay. Nyota Karume, and we started in 2020 during COVID. Of course. Yeah, and so we just decided, let's try because everybody's always been talking about my mom's chili. So we just decided to try. It has olive oil. It has some of it has sugar as well. Has tomato, obviously habanero chili. The chili is on the side. Beautiful, yeah. And then we get the chilies from Angola, but everything else is from. It's Namibian. Yes. Purely Namibian. Prepared in Namibia, bottled in Namibia, Yes. everything local. Everything local. We get our bottles though from Yes. Consol. Of course, yes. So- Wonderful. The chilies that you've got here, the sauces, is hulle baie warm tot mild of hoe werk hulle? Okay, so we have a variety. So there's extra hot, which is It is extra hot. really spicy, and then there's extra mild. There's hot. There's mild. There's vegetable, and then there's sweet.
Okay, daar's 'n soet enetjie ook. So die soet enetjie is die sagste van die Yes, lot. it's this really mildest. And like a lot of people sometimes they'll even try the mild and Yeah. they'll say that it's still quite hot. Yeah. Ja. Het jy groot geword met chili? Is dit iets wat jou ma nog altyd gedoen het? Yes. My mom and my dad, we always have chili with our food. And so sometimes when people come over and stuff like that, they'll always have some chili as well. But we never really put it in a bottle and everything. It's just like a chopped up, like crushed in like a mortar and pestle, and then we just have it with our food. En dis soort van aan die begin was dit net julle familie wat dit gedoen het. Yes. So jy kan ook chili kook. Yes. Is dit moeilik? Vat dit baie lank? So what happens is it's quite a long process, but if you're trying to make just a little bit, it doesn't take that long. It's just combine olive oil, vinegar as well, onions, garlic, crush it with the chili, and there we go, it's done. But for these ones, it's a longer process. Yes, of course. Because we have to like sanitize, clean the bottles, make sure they're very clean. We have the machine now, and also to boil everything, because we also boil the lids and stuff like that, so that everything's really perfect. clean. Yes. Heeltemal higiënies. Julle besigheid se naam is Zuri. Waar kry mens oral julle chili? Where do we? Where do you sell it? Is it just here at the we market? sell it at the market. It's now at Marua Spa, Okay. and we also at Zero Waste in Clinton. At Zero Waste. Okay, awesome. Great. So, watter een is jou sterkste? This one. Hier's die groot kahuna en sy weet nie, maar ek gaan haar nou roep. Kan ek hierdie ene You're gonna try it, Ja, okay? Extra hot. Do you want it with the breadstick or Yes, sausage? let's take the breadstick. Is hierdie ene? Ja. Hendriet, kom. Hierdie is die ene wat die minste brand. Ek sal die een vat wat die meeste brand. Is it true? Ja. Yes. Ja. Are you serious? Dis daai enetjie, daai enetjie is so 'n bietjie It soet. takes- Remember, I know where to find. Okay. So. Nie so baie nie. Nee, maar dit is daai enetjie wat so soet is, man. Nou proe jy eers. Kom nou, Henriet. En dat die kamera jou kan sien. Kom ek kyk of sy 'n sissie is of nie. Cheers. And it really comes like somewhere in the middle. Okay, dan kom jy nou die eerste. Baie sterk. Baie dankie Tanya. Dis baie lekker. Ek moet nog gaan. Baie. Dankie jou. We are so excited to be kickstarting your morning with entertainment. Everything was happening during this past weekend. Yes. Exciting news. Wow, no, she was killing it already. In my opinion, I don't see anything wrong with him serving the full term. As well as keeping you informed on the issues that you need to know happening in and around our country. With me is Austin Dienst. Hi Austin, we are at Oyeto stall at the Toersme Ekspo. Please explain to us, being that you're not a Namibian, what are you doing at Oyeto? What is Oyeto? Oh yes, so Oyeto is Oshivambo for it is ours, and the name was chosen because Oyeto is a program designed to conduct outreach trainings, craft and business focused, so that disadvantaged Namibians across Namibia, especially from rural areas, can access training that will help them develop economic capacity to lift themselves up. And so in that way, this program is all of ours. Those with the knowledge and skills and means to support those looking for opportunities, and together we can help each other. Yes, and also to become self-sustainable. Exactly. But obviously you have a lot of products here. What's the role of these beautiful products that you have
in Oyeto and what they stand for? Yes, so the vision for the Oyeto project is to identify groups in all 14 regions of Namibia that we can work with. So it's not limited, sorry, to one region. It's No. like in every Yeah, it's for all region. of Namibia, yes. And each group, we conduct a needs assessment where the beneficiaries and the regional counselors tell us what they're interested in and what would help them and their region. And through a collaborative process, the program identifies a skill that they could train the participants in, such as basket weaving in Rundu or leather work Because in that also Danefeld. depends on the regions. Yes, the basket weaving and is the more than cultural, north. the cultural history Yes. of each of these groups and regions. Okay. And then the products that you guys have here in the stall, do you sell it somewhere? Is there a platform? Because obviously they get money for it, income for the products. Yes, so obviously we want all of the groups to be able to find their own outlets so they can be self-sustainable, but then we also have a showroom at our center at the GOtv Arts and Crafts Center in Okay, in Swakopmund. Swakopmund, yeah. Yes, and then shortly we will also be launching our online web shop so that customers from across Namibia and across the world can access these products and have them shipped to them without having to go to Swakopmund. I think that would obviously be needed for especially tourists that want to travel overseas, and you also want that market. My last question to you. You are not Namibian, so how did you get involved in Oyeto? Yeah. Oyeto, sorry. Yeah, no. So I'm a Peace Corps volunteer serving in Namibia here with my wife, and we are economic empowerment volunteers. And so part of our mandate is we spend 2 years embedded with a community, learning. Really getting involved with the community. Exactly, and so I was, luckily enough assigned to work with the GOtv Arts and Crafts Center and the Oyeto project, and so I've been working with the group for about 4 months and have another year and a half plus, and have already been to Rundu, and hopefully we'll get to visit some of the other groups here over the coming months. Awesome. You're going to love Namibia so much you don't want to go back. The hardest part is going to be finding room in my suitcase for all this of this stuff. Yeah. Thanks so much for chatting for us. Yeah, my pleasure. Thanks so much. Thank you. Sorry. Heel good. Goed wat in jou brein afgeskit. Ja. Ek weet nie wanneer die pyn weg is. Nou ja, ek het gedink ek is die funkieste ouma op die expo. Maar heel duidelik is ek nie, want hier is ons by Funky Ouma en al haar soute. Ek is by Lydia Kastel. Lydia? Funky Ouma en sout. Vertel vir ons 'n storie. Okay, so Anneke se dit is haar besigheid. Sy is 'n funky ouma wat op haar ouma dag al besluit het om die produkte te begin, en sy het 'n liefde gehad om kos lekker te maak, maar gesond te maak. Haar man was siek en sy het juist veral gefokus om produkte te maak wat nie preserveermiddels en kleersels en alles in het nie. En dis nou waar Funky Ouma gekom het. Sy en haar dogter het aan die tafel gesit en gedink, wat kan sy doen om 'n inkomste te kry, 'n ekstra inkomste? En hulle huismengsel van kruie was daar, en toe het hulle gesê, maar dit is funky en hierdie produk is amazing, so kom ons maak Funky Ouma soute. En hoekom moet dit in 'n gewone houertjie bly? So toe maak ons dit funky en mooi. En nou het dit al so uitgebrei dat ons probeer vir mense leer om maklik kos te maak en geurvol. So veral vir die nuwe mense wat nie lekker weet om soos 'n ouma te kook, jy kan nou sommer maklik uit hierdie blikkies uit kook. As jy kyk na byvoorbeeld ons African rub, kykie, jy kan enigiets met hom lekker maak. So dit is baie kruie, min sout. So byvoorbeeld as ek aardappelskyfies vat, dan vat ek 'n bietjie olyfolie en ek rol hulle sommer hier in.
druk dit in die nuwe ding wat nou die airfryer Die is. airfryer, groot ding, ja. Airfryer, en dan as jy nou wil, dan sit jy sommer so 'n bietjie van hierdie by. Dit is ons sout. Ek weet nie of jy wil ruik gou nie. Sout, gefermenteerde garlic en eie vlokkies. So dit maak regtig enige ete lekker. Ag en dan is die winter mos nou om die draai by ons en toe dink ons dames kry baie keer so behoefte vir 'n bietjie suiker deur die middag. Ja. Maar as ons kaneelsuiker in ons lewe inbring, dan balanseer dit jou bloedsuikervlakke. Maar ons wil nie suiker hê nie. So dan vat ons coconutsuiker, kaneel en 'n bietjie lemon-zest. So nou kan jy dit oor jou oats gooi, pannekoeke en warm melk. So ons probeer regtig jou kombuis vir jou organiseer, mooi maak en jou koskeer volmaak deur 'n lekker Funky Ouma reeds. En wat vir my, ek het nou al van hulle gesien, mens kry hulle hier en daar in Windhoek reeds. En wat dit vir my so oulik maak, is dit lyk altyd lelik as hierdie gewone speserybordjies in die kombuis ontstaan, nê. Maar daai wil jy juist nie in 'n kassie sit nie, want dit lyk so oulik. Jy wil juist daarmee spot. Ja, en ek dink omdat hy dan nog naby staan, eet 'n mens makliker van hom ook en koop. Nee, vir ons is dit belangrik dat dit moet mooi wees en dit maak dit net so lekker om as 'n geskenkie te gee. Presies. So dit is ek dink dis deel van almal se geskenkpakkie en ons het dit nou 'n bietjie uitgebrei ons geskenkie reeks. Ek sien julle juist om dit maklik te maak om dankie te sê en ek dink as dit maklik is om dankie te sê, dan voel dit ook sommer soos 'n ouma drukkie wat jy weer aanpas na iemand toe. Nou ja, ek gaan nou vir my 7 van hierdie blikkies. Nou mense het 'n blikkie. Ja, ja. 'n boelieblief blikkie. Altyd 'n boelieblief. 7 van hulle koop en huis toe vat en dan kan ek en my man dit met lepeltjies eet dat ons net hierdie 7 blikkies sout kom wat ons uiteindelik lekker gelukkig getroud kan wees. Baie dankie vir die lekker kuier en hier by Expo kom kry vir jou Funky Ouma se dankie. Dit is naweek wat beteken daar is natuurlik weer 'n propvol naweekkalender vir jou om te geniet. 'n Ode aan die meesters kan steeds besigtig word by die Nasionale Kunsgalery tot die 29ste April. Die Cutting the Flame of Curiosity keramiek en collage uitstalling deur Andrea Hoostemke en Anne Lagaino-Koen word uitgestal by die Bellhouse Atelier en Galery tot die 13de Mei. Die jaarlikse Toersme Ekspo duur ook voort by die Windhoek Buiteklub met onder meer Wilkelfront en Big Ben wat die verhoog gaan inneem. Die Windhoek munisipaliteit bied ook 'n kuns- en kultuurfees by die munisipaliteit se parkeringsterrein tot die 29ste April. Om 2:00 vanmiddag skop Jesus se konsert by Temperature in Windhoek af met kaartjies wat teen $100 beloop en deur webtickets bespreek kan word. Om 6:30 skop die Windhoek City by Night optredes met onder meer Gloria Dalmar, Rian Smith, Whitey Fresh, Six the Outcast en Gareth Harvey by The Wolf Shack af. Kaartjies beloop teen $50 en kan via webtickets bespreek word. Om 7:00 skop die Franco-Namibiese Kultuursentrum hulle internasionale jazzdagvieringe af. Toegang is gratis. Môre 4 Windpomp 14 aan die kus fees met die Seagulls Bootjiefees wat ook 'n vlooimark, kostalletjies, wynproe en 'n speelarea vir die kinders gaan insluit. En dit is al van Kollig se kant af. Geniet jou naweek. Hello and welcome to today's Sports Rep Show. I am your host, Jesse Jackson, Kauraika. In replay, Namibia, who had won the toss for the first time on this tour. Good day everyone, time for international sports news, starting off with tennis news, both on the WTA for women's and Nou ja, Expo, wonderlike plek om te wees. Ons was vroeër by Oyeto gewees. Nou, ons mag toe nou nie vir hulle gesê het nie, maar wat is die groot nuus van Oyeto? Oyeto is Republikein se wenstalletjie. So baie geluk Oyeto. Ons is baie bly saam met julle en ons is beïndruk met julle stalletjie. Baie. En as jy nog nie bier
uit 'n fiets uitgedrink het nie. Hier by Manny's Bike Mecca, baie dankie, het hulle 'n fiets omskep in 'n draaf. Cheers, Hetta. Cheers. En kan ons julle voorstel? Dis jou eer as nuusredakteur Henriet, al die pad van Oyeto af. Hierdie is Dok Jan. Ja, dit is Republikeinse gelukbringer. Want hy was ons gelukbringer. Ja. Vernoem na Dr. Jan Spies. Jan Spies, ja. En hy gaan saam met ons reis op al ons sloertoere. So, ons gaan nou nie te veel op die Expo, sien jou by die Expo en Dok sien vir jou volgende week op 'n sloertoer. Mooi naweek.